Hello, and it's that time again. Yes, welcome to Idea Dream Home Season 2. Once again, it's my pleasure to welcome back on the show our permanent panel of experts. Let's welcome Architect G. Shankar, Architect Shaina Rajesh, and finally, completing our panel, Architect Ruben Koshi. Right. Of all the categories, of the 4 categories that we have, we seem to face the most amount of trouble with furniture and furnishings. So I'm just trying to deal with one aspect of that, loose furniture. How would a client, or how would you suggest to a client to purchase their loose furniture? Would you ask them to buy it, or after, or think about it in the beginning, custom make it? What? How does that happen, Ruben? Well, a couple of things that come to my mind first is the important is the size of the furniture. Okay. I mean, it's so important on the size of the room in relation to the size of the room. We've seen situations where you have very small rooms and huge furniture. Yeah. Furniture. So I think the scale of the furniture is important, which you have to consider the size of the room they are going to be placed in. Okay. 1. 2 is the style or the theme for the interior. That's very important. I mean, and try and get a continuity in that. I mean, don't try and put different style furniture just because they look good. The furniture may look good as an single piece, unit. yeah, but they may not gel with the whole theme. And another thing, what I'd like to point out is, you can give new life to old furniture by just reupholstering with the right material. Yes. Throw in a couple of cushions, remodify it so that you don't have the thing that you're throwing away existing furniture. You can actually give new life, and it can do wonders to an interior at a very reduced price. Okay, Shaina? Most of the clients, they have furniture with them. Already they will be having lots of 2 or 3 cots, furniture sofa sets, dining tables. So what we can do is, depending on the theme of the house, like if it's a contemporary house, contemporary design, you have to go in for furniture which has the contemporary touch to it. Yes. And if it's a traditional house, you can go in for rustic looking furniture. So like cane furniture or right-hand furniture, you can distinguish the theme of the house by the furniture you put in it. So basically, like Ruben said, mainly you can go about rebuilding your furniture, existing furniture, what you have with you. And Shankarji? പല എപ്പിസോഡ്സും കാണുന്ന ഈ വിഷ്വൽസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഈ നല്ല കുറേ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഈ ഭംഗി കുറയ്ക്കുന്നത് വളരെ അശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ ലൂസ് ഫേർണിച്ചർ പീസാണ്. ഇതിൽ ഉടമസ്ഥൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചേ മതിയാവും. ഒന്ന് കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത്, ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫേർണിച്ചർ ലേഔട്ടും കൂടെ വെച്ച് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിരുന്ന കൊള്ളായിരുന്നു. ഒരു റൂമിൻ്റെ സൈസ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്ലാനിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, വീടിനകത്ത് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ ഒരു അളവുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അലമാരി, ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഒരു അലമാരി വെക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു കട്ടിൽ വെക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൂം സൈസസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേർണിച്ചർ എന്തൊക്കെ നിലനിർത്തണം എന്ന് ഉടമസ്ഥൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റിന് കുറച്ചുകൂടി വിദഗ്ധമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റൈലൈസേഷനോട് മനസ്സിനകത്ത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഉൾത്തളങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. Okay. Well, with that, we move over to the home for today. It's from Trivandrum and it's called Manglavila. We're standing on the very busy Jagadi Pujapura road, which accounts for the noise and the traffic jam in the background. The dream home for today is called Manglavila, so we'll go take a look inside. As you can see, the house has this small sit out over here, and also there are 2 entrances to the house. Anyway, we'll take this entrance. We enter directly into the sitting room, where we have these nice creamish white sofas and a wooden plank flooring. There's also a nice aquarium in the sitting room.
wooden showcase cum aquarium separates the living room from the rest of the house. Now we have come to the dining area. The dining area also has another entrance from this side. The flooring of this area has been done in tiles. There's this nice crockery shelf opposite the dining area. Now there are 2 bedrooms in this floor. We'll go have a look at the master bedroom. This is the master bedroom, and as you can see there's more wooden cupboards over here, and also there are these nice French windows behind the curtains. We just saw the master bedroom now. The kitchen, we'll go see the kitchen, which has been made right next to the master bedroom. With the rest of the house, this stairway has also been made out of teak wood. Now, since both the owners are engineers, the top 2 floors are used as their office space. We have shown you the visuals of Mr. Saji Thomas's home. Now we leave the rest to the judges. About the exterior form and landscape, Shaina. From the visuals, we think it's a very narrow plot, and they have constructed 3 floors for it. So the proportions, first of all, what strikes you is the proportion. The width and the height of the building, actually does not match the plot. And more added to that, I thought there was a small office space, maybe like the girl said, there's an office space or a shop or something they have tucked in to the rest of the side of the plot. Okay. I don't know, maybe because it's a commercial value of the property, they have done that. Anyway, the porch that they have provided, the parking looks very crammed over there with lots of bikes and the car and everything. And added to that, they have provided a very small narrow sit out with 2 doors. So altogether it looks a little congested, but we should like actually admire the way they have designed the used maximum of the property to build the 3 floors and make maximum utilization out of it. Then other than that, what I have to say is they have taken curves for the 3 floors. Since the site is very narrow and the building height is a little high, if they would have avoided the curves, I think the building would have looked better. Okay. Because it makes the building look still narrower. All right. Mr. Shankar? ഈ കെട്ടിടത്തിന് അനവധി സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിഷ്വൽ കണ്ടറിയും വളരെ തിരക്കുള്ളൊരു റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കെട്ടിടമാണ്. ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു പ്ലോട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം വിസിബിലിറ്റി എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ്, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും നല്ലൊരു കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടായിട്ട് ഈ കെട്ടിടം ഇനി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊന്നും പെട്ടെന്നൊരു വിഷ്വൽ ഒരു ബാരിയേഴ്സൊന്നും ഇല്ലാതെ കാണാവുന്ന മുൻകാഴ്ചയുള്ള കെട്ടിടമാണ്. അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരു സാധ്യത, ഇതൊരു സാധ്യത യൂസ് ചെയ്യാതാണ്. മറ്റൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വീട് വൃത്തിയേടാക്കായിരുന്നു. ഒരുപാട് എലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ച് വൃത്തിയേടാക്കായിരുന്നു. അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റിനോട് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം വൈറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് യൂണിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യം, ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് റോഡിൻ്റെ മറു സൈഡിൽ നിന്നാൽ അപ്പുറത്തെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ നിന്നാലേ കാണാൻ ഒക്കുള്ളൂ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ്. പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അറ്റത്ത് കാണുമ്പോൾ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എലിവേഷനകത്ത് ഒരു ഭംഗി, ഞാൻ പറയുന്ന കളേഴ്സിൻ്റെ ഈ തടിയും വൈറ്റും കൂടെയുള്ളൊരു മാച്ച് വലിയ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്ന സൈറ്റായിരുന്നു. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം സ്ഥലം വളരെ കുറവാണ്. എനിക്ക് ഇത് പറയുന്നതിന് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ നിലകളൊക്കെ വേറെ ഓഫീസായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതൊരു പക്ഷേ
ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന് മുമ്പിൽ കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഇറ്റ് ലുക്സ് കൺജസ്റ്റഡ്. Rupin? Again, what they said is absolutely right. It's a very simple elevation, but thank God, I mean, they have not used too many colors or forms to actually complicate it. It's a 3-story building, and use of these horizontal cornices or grooves at every level, I think, brings down the height, at least visually, you know, rather than vertical. It brings it down to an extent. And even regarding the sloping roof, but probably they've done that sloping roof over the 3rd floor, because as you approach it from the roads, maybe at a distance you see part of it. Probably. I mean, just for that, at least, because people in Kerala have this affinity for the tile and the sloping roof. Yeah. So maybe it's a long vision, you get a little more. Then again, these curves, actually I thought the curves were quite nice, because there's nothing else in it. I mean, at least there is a curve, you're giving some kind of rhythm to it. But I could see on one side of the building, the curve and the window is like, you know, the curve is on one side, the window is, I mean, that, because on one side is nice, it's the curve and the window is like centrally placed, but on the other side it's little off center. I mean, if that small detail, but I think that would have added a little bit of, I think, pretty good attempt given the circumstances and the situation that it is placed in. Okay, Mr. Shankar, for the spatial planning? നമുക്ക് ഈ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചെറിയ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും ഫേണിച്ചർ ലേഔട്ടിൽ കൂടെ, കളേഴ്സിൽ കൂടെ, പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ വലിയ സ്പേസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്, കയറി ചെല്ലുന്ന ലിവിങ് റൂം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഭംഗിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ രണ്ടായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനിങ് സ്പേസാണ്. അതിനെ ലൈറ്ററാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ആ പാർട്ടീഷൻ, അക്വേറിയം ഒക്കെ, വാട്ടർ ടാങ്കൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്ററാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യാം, കാണണ്ട, വിഷ്വൽ പ്രൈവസി വെച്ചിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്ററാക്കി വന്നേനെ. ഈ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇപ്പം അടുക്കള തെറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. സ്പേഷ്യൽ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലോയൊന്നും ഒരു തെറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊരു പരാജയമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Rupin? Yeah, again, I also think the same, because if you look at it, they stay on the ground floor, and actually it's probably a 2-bedroom on the ground floor. The rooms are small. So when the rooms are small, you don't need separations. I mean, I think that it would have been so nice if the living and dining were open and that part of the stair was visible. It would have opened up at least the common area, because the rooms as such are pretty small. Also, in such small areas, I don't think there's required 2 doors from the sit out. I mean, you're entering inside just next to each other, not required really. Then again, I think in such small spaces, you should not have oversized furniture. All the oversized furniture, it makes a space even more cramped. I mean, we saw shots of a focus of the fish tank and the motorcycle. See, they look good individually, but we were talking about when displays. You put them all together. Yeah, we were talking about displays. I mean, nowadays you don't want that. Okay, you have one of that and you keep a focus on that. It should not be displayed like that. Even the living, in the dining, you had a huge wall unit with crockery. I mean, these all adds to the congestion inside the rooms, especially when the rooms are small. Okay. So that is something you got to keep in mind. But I think when you enter the living room, nice shots of the sunlight streaming through the windows. That gave a very rich touch, because there is wood on the floor, nice ivory, leather looking kind of upholstery. So the feel is good, but should have been more opened up. Okay. Shaina? The flow of spaces is there, Ranjini, but what I felt was the rooms looked a bit, congested, because mainly they have given that heavy crockery shelf in between the living and the dining room. And they could have avoided it in the first place, but since they planned on giving it, you can see the staircase, so it looks a bit odd, and they have given a curtain also in between that. They could have done something better with that. Other than that, the flooring, coming to the flooring, I think the flooring was quite good, because it was given on a light shade, and the living room flooring was of a rich wooden texture. Flooring നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, and on a lighter scale ആയതുകൊണ്ട് the rooms looked a little more spacious than what they actually are. Then again, coming to the dining room, they had given a cabinet, and it was a bit recessed inside. So naturally, all the space was not too congested, but they had taken a little curve on the dining room cabinet, that was projecting out, because the staircase, I mean the wash basin was just next to it,
again that also was projecting a little bit out. So compared to the curve and the wash basin, that space got a bit congested. Okay. They could have avoided that. Then the kitchen was well done with whatever space they had utilized it. Then coming to the bedrooms, they had given a cabinet with a small study corner. They have utilized the space well. Then again there was a dressing mirror which was also, you know, placed towards one corner, not eating up the space of the bedrooms. So I think the planning has been done to a certain extent, but they could have done much more better to it. Okay, and coming to the furniture and furnishings, Ruben? Well, the first thing I noticed is like I said before, the decor or the furniture, loose furniture is definitely made for or optimized for bigger settings. Okay. All the furniture are oversized, including the fixed cabinets. Then I like the pattern in the flooring, like Shaina was saying, especially a small diamonds kind of pattern, black and yellow. It gives a very it breaks the monotony, at the same time it gives a very connectivity. It connects all the floors. Then I like actually if you look at the piece wise, I like the furniture in the living room and the dining room. It looks very nice, especially the dining room with the clear glass. It shows all the work below. I mean, because there's a lot of work below, at least that is all visible, and the whole furniture is very transparent. You need something like that in a small room. Again, the crockery was big, and the wash actually like a furniture piece was sticking out. You could have tried to incorporate it in the crockery, maybe it wouldn't stand out so much. Then again, the kitchen, even though the kitchen was good, I had to mention about the shutter design. I mean, we have this thing for curves and arches on the shutter. So if the shutters are equally sized, you have a uniform arch. But you want to give an arch and the shutter is very small, you get these kind of arches. Yeah. You have many of that very awkward looking arches. I mean, it would have been so much nice, you just go for rectangular, basic rectangular. It gives a very more simplistic feel, you know. The whole thing. Shaina? Talking about the furniture, I think it's okay because they have used the color scheme white for the living room furniture as well as the dining room furniture. So, you know, like they have followed a unifying theme throughout for that. And again, the bedroom linen bedspreads all were of a lighter shade. The curtains also were, I mean, in the living room it was a darker shade, but I think it went well with the wooden flooring and the white tile flooring that they had. Another thing is the toilets, what they had showed was done neatly. It was okay. Then the cabinet design, I have to have one more point to clarify, emphasize on that. The regular designs, you know, like whatever houses we have seen regular shutter designs with the curved arches. It's a usual routine from Keralites to follow that arch design. It's very difficult, you know, for them to think in another option. There are so many options available. You can go for rectangular squared ones with different colored finishes rather than the wooden finish that we go. So that becomes a monotony after some time. Okay. Shankarji? ഈ ഘട്ടത്തിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. റൂബൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്ലോറിങ്ങിൽ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോറിങ് എക്സ്ക്വിസിറ്റ്, നല്ല മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈ നമ്മൾ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ കാര്യം റൂബൻ പറയാം. ഡൈനിങ് ടോപ്പ് ആ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു ഹെവി ഒരു വുഡൻ ഒരു ടോപ്പ് സർഫസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും മൊത്തം ക്ലട്ടേഡായിപ്പോയതിന്. അത്തരം വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ടോയ്ലറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് നിന്ന് ടോയ്ലറ്റ് ഡോർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട്. അതിനിപ്പുറത്തെ നല്ല ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാണുമ്പം ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പോലെ മനോഹരമാണ്. ആ രണ്ടും ടോയ്ലറ്റ് ഡോറിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ഡ്രസ്സ് ഞാനത് കാണുന്നത് നേരെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ക്രോക്കറി ഷെൽഫും വാഷും കൂടെ ഉള്ള അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ശരിക്ക് ആ സ്ഥലത്തായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ലൂസ് ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, ഫിക്സ് ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഇതെപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാൻ കഴിയണം. അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ചാരുത നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാം. ആർട്ടിഫാക്ട്സും ചെറിയ ക്യൂരിയോസൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു രൂപമുണ്ടൊരു ട്രക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഞാൻ പറയുന്നൊരു കേർട്ടൻ്റെ വാലൻസിൻ്റെ മൂഡിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അവിടെ അല്ല വെക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആദരവോടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ കൃത്യ പൊസിഷൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മാറും.
അതിന് വാൾ ബെയർ വാളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എലിമെൻറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല നിലവാരത്തിലേക്ക് ഈ കെട്ടിടം മാറിയേനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. And our final category, of course, is general aesthetics. Shaina? General aesthetics, they have nothing much to do in this house, but whatever they have done with the flooring and the furniture, they have done it quite okay. Other than the curtains, they could It's a have little heavy. toned down a bit on the curtains, and the total elevation with whatever space they have done the best they have, so best they could, and we should appreciate them for that. Okay, which means now it's score time. Shankarji, for exterior, form and landscape. ഒരു തെറ്റില്ലാത്ത എലിവേഷനും തെറ്റില്ലാത്ത ഇതായതുകൊണ്ട് 16 മാർക്ക് കൊടുക്കും. 16 out of 25. 16. Shaina, spatial planning. ഉള്ള സ്പേസ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. We give an average score of 16. Again, and furniture and furnishings, Ruben. 16 again. Okay, you're not changing on the number. And finally, Mr. Shankar, for general aesthetics. Average 16 again. Okay, so they've stuck to the 16 throughout, which means the total of Manglavila stands at 64. It's time for me to say goodbye on Idea Dream Home Season 2's this episode, with the promise that we'll be back with more homes. Don't miss it. We'll catch you again tomorrow night at 8 p.m. Goodbye.